being an orphan. That led me to my dropout out of school because of challenges like school fees and so many things. Niliacha shule nikiwa darasa la 8 muhula wa kwanza, nikaoleka. Baada ya mimi kuoleka, nilienda nikakaa kwa ndoa wa miaka 7, na mume wangu akaona ni vyema mimi kuwa nirudi shule maana nilikuwa msomi. NACACE is an institution that believes that there is no dream that has been killed and it is not over until God himself says it is over. This is Follow Me. Welcome our viewer, this is Valley Media, where we go down the hills, up the mountains to get you quality and interactive stories. Today we are interested to pay a visit to a school, Nakase institution, that's Nakase High School. It's a school where adults are given another opportunity. Perhaps you've gone wrong, perhaps you've lacked opportunity. This is where you will get another opportunity to practice and to focus on your education matters. We are here today at Nakase High School, Narok Adult and Continuing Center of Education, where we want to hear more about what actually the business in the school and what they do to ensure that the adults are given second opportunity. With me today, we are privileged to have the school principal, Mr. Daniel, who is ready to explain more about what actually happens here in school. Welcome, sir. Thank you, my brother. Yes, maybe you explain to us and tell us about Nakase. What about Nakase? I am Mr. Daniel Taraya, the principal of this institution. I'm currently serving as the principal. There is a director, and then we have the principal and the members of staff. And NACACE stands for Narok Education, Adults Education Continuing Center. Right. This is a center whereby we give an opportunity, second opportunity to those people who did not make it through the other formal system of education. It is also a formal system of education, and that we have a unique group of people. These can be adults, these can be young men and young girls who had dropped out of school because of various reasons. And we realized that instead of allowing them to rot in the society and just waste away, we can recollect them again and still give them the opportunity or give them the chance they did not get. And we have seen many of them making out of this institution at a time they could not even think they could make. We have seen dreams being restored. We have seen shattered futures being brought back into pieces. And therefore, that is what the institution actually does in a nutshell. Majina yangu naitwa Dr. Joshua Kimanzi. Mimi ni mwanzilishi wa hii shule ya Nakase High School. Tulianza mwaka wa 2009 na kutoka wakati huo tumekuwa tukiendelea vizuri. Tumeanzia hapa Narok, ndio tulianza wakati ule, na baada ya hapo tunashukuru Mungu. Wanafunzi tulianza na mwanafunzi mmoja, na kutoka wakati huo mpaka leo enrollment yetu inasema tuko wanafunzi 741 mpaka leo. Kwa hao wanafunzi wengi wao wameweza kwenda university, na tunashukuru Mungu kwa hiyo jambo. Maybe swali kubwa ni kwa nini tukaanza Narok, ama kwa nini nikachagua Narok kwa sehemu zingine zote. Jambo la muhimu sana ni kwamba unapozingatia na kuangalia katika hii kaunti yetu ya Narok, wakati ule kulikuwa na watu wengi sana ambao walikuwa wameacha shule, hawakuwa wamemaliza form 4, lakini hawakuwa wamemaliza darasa la 8. Inamaanisha hawakuwa wamefanya KCSE na hata KCP. Wengi walikuwa wamedrop kwa sababu mbalimbali, na nashukuru Mungu wakati shule imekuwa hapa, wanafunzi wa mama wengi wameweza kujiunga na sisi, wasee pia wameweza kujiunga na sisi, vijana pia wameweza kujiunga na sisi, na tumekuwa na muda mzuri sana, na hata wafanyakazi wa kaunti pia wameweza kujiunga na sisi.
na watu wa idara tofauti tofauti katika serikali kuu, wale ambao wanafanya katika mashirika ya kibinafsi, mashirika ya yale ambayo ni non-profit making organization ama NGOs, wafanyakazi wao pia wameweza kujiunga na sisi, na tunashukuru Mungu kwa sababu imekuwa jambo ambalo ni kama kioo cha jamii. Hii shule ya Nakase imekuwa kama kioo cha jamii, tunajifunia hilo na tunashukuru Mungu sana. Katika shule hii ya Nakase High School, kama vile tumesema, tunafanya program tofauti tofauti na wakati tofauti tofauti. Programu ya kwanza ambayo tunafanya ni wale watu ambao mtu hakuweza kumaliza kidato cha 4 ama mtu hakuweza kufanya mtihani wa kidato cha 4 KCSE, wanakuja kwetu, wanajiunga na sisi, wanafanya certificate ya form 4 kwa muda wa mwaka moja kulingana na mahali mtu aliachia. Kama mtu aliachia form 3, anakuja anajiunga na sisi, na huo mwaka anaweza kufanya form 4 KCSE. So inachukua muda wa mwaka moja, miaka 2, na muda mrefu sana ambao mwanafunzi anaweza chukua kwetu kufanya mtihani wa KCSE ni muda wa miaka 3. Sisi tunasoma kwa kutoka asubuhi mpaka jioni kulingana na ile wakati mtu anapata nafasi ya kuweza kukuja darasani. Tunafanya ile yetu ambao ni flexible programs kwa kila mwanafunzi wetu, na hiyo ikiwa jambo la msingi sana ambao tunazingatia ni wale ambao hawakumaliza kidato cha 4, ndio tunawapea nafasi ya kwanza katika jamii, wanajiunga na sisi na wanaweza kuendelea na masomo yao, na nashukuru Mungu kwa hilo. Na wengi wao wanapojiunga na sisi katika huu mji wa Narok County, unaona ya kwamba wana compete ama wanashindana. Kuna ushindani mkali sana baina ya wanafunzi wetu na wale wanafunzi wa mashule zile zingine ambazo siko katika mji wa Narok, sikiwemo zile za kiserikali na zile pia za kibinafsi. Ni jambo la kushangaza kuona mwanafunzi wa Nakase anakuwa, shule yetu inakuwa namba 9 juu ya shule 40 na kitu katika mji wa Narok. Na hawa wanafunzi ni wazazi na ni watu ambao wako na majukumu mengine. Kwa hivyo katika zile programu ambazo tunafanya, ya kwanza ni secondary level ambao tumesema inachukua muda wa mwaka moja, miaka 2 ama miaka 3 ikilinganishwa na mahali mtu aliachia. Na programu ya pili, na tunafanya mtihani wa KCSE NEC. Na programu ya pili ni KCP programs ambazo ni primary level, pia tuko nayo hapa kwetu. Wale wanafunzi ambao mtu hakuenda primary ama hajajiunga na shule siku zote, anajiunga na sisi na anaweza kusoma vizuri kwa muda wa miaka 2, tunampeleka mpaka anafanya KCP na pia anajiunga na shule ya upili hapa Nakase pia. Na hayo ni mambo ambayo yamekuwa ya manufaa sana katika jamii yetu, na watu wengi tumeona wakipitia katika zile programs na wameendelea vizuri. Tunashukuru Mungu. Kwa upande mwingine, kama vile ambavyo tumekuwa tukiendelea, kwa upande mwingine ni mambo yapi ambayo shule ya Nakase High School ama hii shule ya upili ya Nakase High School imeweza kuwafikia katika jamii. Jambo la msingi na jambo la maana sana ni kwamba, kama vile nimesema, ni kwamba hii shule mwanzo wake na madhumuni yake kubwa ni kuhakikisha na kuona kwamba imepeana nafasi ya pili kwa kila mtu ambaye hajaweza kupata nafasi hii. Na si kwa huu mji wa Narok peke yake ama kaunti ya Narok peke yake ama jimbo la Narok peke yake. Tuna wanafunzi ambao wametoka sehemu mbalimbali kama vile sehemu ya Mombasa. Hii mwaka tuko na mwanafunzi ambaye ni Reverend, anatoka sehemu ya Mombasa na ni mwanafunzi wetu. Tuko wanafunzi ambao kutoka Kajiado, wanatoka Laikipia, Samburu, Turkana, Bomet County, Western na hata Nairobi na kwingineo, hatuwezi tanja zote. Na kwa ujumla, kama vile tumesema kwamba ama ile jambo la ni mambo ambayo tumeweza kuafikia kupitia hii shule ni kwamba wanafunzi wengi ambao wamesoma kwetu kila mwaka kutoka mwaka wa 2011 mpaka leo tumekuwa wanafunzi wakifanya mtihani wa kidato cha 4 KCSE. Hakuna mwaka hata moja ambao wanafunzi wetu hawajaweza kwenda university ama vyuo vikuu. Tumekuwa na wanafunzi katika vyuo zote za umma na zile za kibinafsi, na pia tumekuwa na wanafunzi katika middle level colleges na tertiary institutions. Na tunashukuru Mungu kwa hilo jambo. Wengine ni walimu wa secondary ama shule za upili, wengine ni walimu wa ECD, wengine ni walimu wa mashule ya primary level,
na wengine ni watu wakubwa katika serikali ya county na hata serikali kuu. Kwa mfano, kuna mwanafunzi mmoja ambaye ni mzee ambaye anaitwa James Letoluo ambaye alifanya mtihani kwetu mwaka 2015 na sasa hivi tunapoongea ni chief katika eneo ya Narok West. Na tunashukuru Mungu sana kwa hilo jambo. Kwa hivyo tumeweza kubadilisha jamii na sisi wenyewe, mimi binafsi na pamoja na walimu ni kwamba tumeweza kufikia madhumuni yetu ya kubadilisha jamii na kufanya hii shule ikuwe kioo ya jamii. Nataka kuchukua nafasi hii kushukuru walimu sana kwa sababu walimu ambao tuko na wao na wengine ambao tumekuwa na wao wameparticipate katika nafasi kubwa sana kuhakikisha na kuona ya kwamba wanafunzi wetu wamepata masomo yanayostahili na wameweza kufuzu katika mitihani yao. Na upande huo wa ni yapi ambao tumeweza kuwafikia nikiendelea ni kwamba hii trophy tulipewa mwaka wa 2013 na tulipewa kwa sababu tuliweza kuwa namba mzuri ama tulifanya vizuri sana. Tulikuwa na mean score ya C- ama C-, na jambo hili liliweza kuguza wale viongozi wale maafisa wa elimu katika mji huu ya Narok County sana, na kwa sababu ya hiyo wakatupa hii trophy kama achievement yetu ama jambo ambalo lilikuwa ni jambo kubwa ambalo tuweza kuchangia. Wanafunzi wengi walienda university, tulikuwa na B-, tulikuwa na B+, C+ kadhaa, C-, na ilikuwa ni jambo la kutia fora sana na kutia moyo kuona shule kama hii ambayo iko na wanafunzi ambao ni wamama, ambao ni wazazi, ambao wako na majukumu mbalimbali inaweza kufanya vyema kama vile ambavyo tuweza kufanya, na tukaweza kutambulika na tukapewa hii kikombe na tunajivunia na tunasema asante wale ambao walitupewa wakati ule, na tunaamini Mungu kuendelea mbele tutafanya vyema zaidi kama vile ambao tumekuwa tukifanya nyakati ambazo zimepita. Katika shule hii ya Nakase, licha ya kwamba tumesema tumewafikia mambo mengi, tumefanya mambo mengi, pia kuna zile changamoto ambazo tumekuwa nazo katika shule. Tukianza kwa upande wa wanafunzi, utaona ya kwamba wanafunzi wetu tulisema ni wazazi, ni watu ambao wako na majukumu mengine, wako na kazi, waajiri wanaohitaji kazini, wale wameolewa wanahitajika na jamii zao na kadhalika. Kwa hivyo kumekuwa na changamoto ya muda na masaa ya kuingia kwa darasa. Utakuta wanafunzi wengine wakati wanahitajika kuwa darasani, wanahitajika kuwa kazini. Pia wanahitajika kwenda katika mashule ambapo watoto wanasomea na mambo mengine. Kwa hivyo hiyo ni changamoto ambayo moja imekuwa ya muda kuhudhuria madarasa. Vile vile kumekuwa na changamoto ya kupata pesa ambazo wataweza kujisimamia katika shule, maana shule hii kuna yale malipo kidogo ambayo wanafunzi wanatarajiwa kulipa, na imekuwa changamoto pia. Sasa zingine tunawaruhusu kukaa darasani bila kulipa hayo malipo madogo ambayo yanatolewa kila mwisho wa mwezi, na inakuwa ni changamoto kubwa sana kwa sababu hii shule haina ufadhili wowote ule, nikianzia hapo uwe wa kibinafsi, wa watu kibinafsi, wa mashirika tofauti na mambo mengine. Shule hii inategemea ufadhili wa shule wa wanafunzi ambao wanasoma, ambao sio wengi pia. Kwa hivyo changamoto ziko ni kwamba tunatamani sana kukuwa na wanafunzi ambao watakuwa consistent, licha kwamba tunawaelewa wale tuko na wao. Pia tunatamani tuwe na madarasa ya kisasa, kwa sababu sasa hivi barabara imekuwa mzuri, imejengwa, na kama barabara imejengwa tunataka hata pia nazi Mungu atusaidie tupate madarasa ambayo ni ya kisasa. Na maybe ukiangalia katika eneo yetu ama mazingira yetu, tunaona kwamba tumeanza kujenga madarasa kupitia yale malipo kidogo kidogo wanafunzi wetu ambao wanatoa. Hatufanyi mchango wa harambee, hatujaomba, kuna shirika ambayo imetupea pesa zozote zile, lakini kwa yale machache ambayo tunapata kutoka kwa wanafunzi wetu tunaweza kujisimamia nayo, na tumeanza kujenga darasa ambayo itakuwa ni darasa la kisasa. Itaonekana tu tukiendelea, na vile vile utaona kwamba tuko na changamoto pia ya walimu, kwa sababu wale walimu ambao tunafanya kazi na wao ni watu ambao wamehitimu, kwenda kwa serikali na kufanya kazi, ama mahali popote pale kufanya kazi. Ni watu ambao wako na shahada za degree za education, ni watu ambao wako na TSC numbers. Na sasa zingine utaona kwamba tunatamani sana kama shule kuona kwamba tumewahifadhi, na pia nao pia ni watu ambao wako na majukumu zao kama watu katika jamii. Kwa hivyo tuko na changamoto mingi, na kwa yote tunaomba Mungu kwamba kama kwa mfano kama tungeweza kuwa na mtu ambaye anaweza jitokeza asimamia, hata akisimamia wanafunzi walimu wetu, tutashukuru sana. Tuko na mambo ya madawati
tuko na changamoto za vitabu, tuko na changamoto, tunataka kwenda digital pia, tukuwe na programs ambazo zinafanyika online. Hata kama mwanafunzi yako Mombasa, hata kama mwanafunzi yako wapi, au anaweza kuattend class zetu online programs. Tunataka computers, tunataka programs that can be digitized. Lakini hayo yote ni baadhi ya changamoto ambazo tuko nazo, na tunaamini Mungu tukiendelea mbele, haya mambo yote yatakuwa mema na yatakuwa mazuri na tutafanikiwa. Pia nataka kuchukua hii nafasi niseme kwamba kwa msikilizaji na mtazamaji, kama uko pale na hauna cheti cha darasa la 8 ama kidato cha 4, nataka nikwambie au hujachelewa. Chukua nafasi, kuja Nakase, na tunaamini ya kwamba sisi Nakase tutabadilisha maisha yako kupitia uwezo wa Mungu, pamoja na walimu ambao tunafanya kazi na wao ambao wamejitolea. Na masomo yetu ni rahisi sana, yatakuchukua muda wa mwaka mmoja kama vile tumesema. Kama unataka kuanzia form 3, kama uliachia form 2 miaka 2, na kama uliachia form 1 itakuwa miaka 3. Na utafanya mtihani wa kidato cha 4 KCSE ile ya kawaida, na pia utaenda chuo kikuu na JAB pia watakuchukua under KUSIP, utaendelea na masomo yako. Kimaliza utaenda mpaka PhD, masters mpaka umalize, na tunaamini ya kwamba utafanyika baraka katika jamii na taifa kwa ujumla. Tunataka kusema ya kwamba masomo hapa ni yale yale, hakuna utofauti, na tunafanya flexible programs kulingana na ule wakati ambao wewe unataka kujiunga kuhudhuria darasa. Tutakupea nafasi, na hakuna jambo lolote linaweza fanya mtu yeyote asijiunge na haya masomo. Mahali popote uko katika taifa letu, ama mahali popote hata kama uko out of Kenya, tunaweza fanya haya masomo through online na yatakufikia. Kwa hivyo hakuna mtu atakuwa na jambo lolote la kusema si kusoma kwa sababu mzazi wangu hakunipeleka shule. Nakase iko na ndio suluhu. Na tukiwa hapo, kabla nimalize, nataka kusema kwamba tukumbuke CBC inaingia na CBC imeanza, na itakapoanza mambo haya ya masomo kwa watu wazima kwa njia moja ama lingine itakuwa na changamoto, na ndio tunaomba watu wetu wajiunge na shule wakati huu. Tuko na miaka kama 5 ambayo imebakia ya program kama hii kukua, na CBC itakapoanza inamaanisha kwamba kila mtu atahitajika kusoma miaka 6 secondary, jambo ambalo haitakuwa rahisi kwa hawa ambao ni watu wakubwa ambao wako na familia na nini na nini. Kwa hivyo huu muda tuko nao, na waomba tujiunge na shule kama hii ama na hii shule ya Nakase na tuweze kusoma vizuri. Labda unaweza kujiuliza Nakase inapatikana wapi? Na Nakase tunapatikana katika jimbo la Narok Town, Narok County, Narok Town, that is Narok North Sub County. Eneo inaitwa Toto, opposite Masai Mara University. Uliza barabara inaitwa Pulunga Road. Tunapatikana hapo. Namba zetu ziko hapo, mtaweza kuziona, na itakuwa rahisi kujiunga na sisi sehemu yote ya nchi yetu na hata nje ya nchi yetu. Well, thank you, Mr. Principal. Maybe just to ask and to know about what is your current population, perhaps the staff population? Our current staff population, we don't have many students, and therefore the population of the staff is always determined by the number of workload you have there. We have 5 members of staff. That is the number we can afford by now as at our workload and the population we are handling here. And so that is the number of staff we have. The number of students is not also much. We appreciate the fact that we have a number of them from Form 1 all the way to Form 4. We have a population of around 60. That's the number we have around here. So we have classes, 1 stream each, that is from Form 1 to Form 4. That is the number of our population, even though we are expecting that as time goes by, because this message has now reached far and wide across Narok County, not Narok County alone, but it has transcended the boundaries to Bomet and to other places. We have people coming as far as from Nairobi, as far as from Kajiado, and so you can imagine. And therefore we are anticipating the number to continue growing
one other factor that also keeps the number growing is the performance that we produce. And we're very grateful to God and also to our members of staff and the director, the entire team and all the stakeholders for the kind of effort they've always been putting, and we've been improving from year to year, year after another. We are progressing on so well and improving, and so therefore that is our population. Why put up this structure here in Narok? Could it be there some factors that you wanted to fix in the society? Well, the question about the location and the suitability of the location can well be answered by the director, but let me give my own view as to why I think it should be here. You know, when you look at our counties today and look at the places where we come from, you realize that the people who live in this county are pastoralists, and they've been considered by the constitution itself as marginalized people. And when you are termed as marginalized, it means there are other things that you are lagging a little behind. One of those things is education. And remember that we are also a community. The Maasai community is a community with a very robust culture and a very vibrant tradition. And so you realize that there are quite a number of things that happen here. We really appreciate them. We appreciate initiation ceremonies like circumcision, but then the government has come up with, through the Ministry of Health, on some of the things that, you know, the extent to which we should go into circumcision. It should be purely for men. Religion has also defined that circumcision should only be done on men, and therefore you realize that in our community there has been cases of FGM, and of course when you get circumcised you proceed to form a family, to be married and become a family person. And so we had very many cases of early marriages here, people dropping out of school, and quite a number of other issues. Our young men sometimes reach at a certain age after they have been initiated, and there is this very enticing and very attractive traditional activity which is Moranism, and so they believe they can actually continue with that one and drop out of school. And that is those are some of the reasons as to why this institution is here in Narok, because we have a lot of you know, dropouts then in that case. So we have you know, that gap, the wide gap of education you know, here in Narok. It does not mean that we have not established institutions elsewhere like this one he has put in place. We are thinking of going countrywide because we have realized it is a big gap, not only to this community and to this county alone, but to various other counties. You know, there is a certain level we need to reach as a country in order for us to be counted by United Nations to have reached the requirements of education provision. As of now, we are still way below the standards, and so that's why we need to keep this program going to other counties. The performance of the institution has generally been good and on an upward trend, improving year by year. Remember I told you that they had started doing KCSE a while ago, as well as from 2011 all the way up to now. We have candidates, quite a good number of them, that will be sitting for this KCSE 2021 that will be starting in 2 weeks' time. And so therefore, I joined here way back in 2017. I've stayed here for quite a while. I've not been holding this position, just acquired it recently, but then I've always been a member of staff. We've been producing some of the best grades in our institution. The highest being a B+. And remember that the type of people we are talking about here are adults, people that have a lot of commitments. They have family commitments, they have business commitment, they have work commitment, they have all those burdens, but they still come here, produce the best grades. Last year we had the candidature of 25. We had sent 8 of them straight to the university through the Joint Admissions Board, that is JAB, and or KUSIPS for now. And the rest of the other students will be arranging between the C plane and well up to D+. I think we only had one D plane.
out of the 25. That tells you about the performance of the institution. Well, in terms of the schools in Narok North, we were number 8. Those are the previous years. Last year but one, we were number 9. So we have now improved one step. That other year, we were, I think around 11 there or 12. And so the performance has generally been good. Every other year, at least we produce 4 or 5 candidates that go to the university, and that go to the university through the KUSIPS program of the government. And that is very, very encouraging. As of now, we are actually very happy and very elated that we've been producing some of the best, according to our own comparison, because we actually don't compare ourselves to those other schools. It's only that now the government, when they do their ranking, they have to include us by where we belong. That is demographically, because we geographically we belong to Narok North here. And our performance has actually been very, very good. We have very successful students. Others have gone on to become teachers. Others have gone on to become electricians. Others have gone on to become, just any other important person the society would actually wish or admire. They have moved in there to join those fields. Now, last year, we have a number of them who've joined universities, Masai Mara University being one of them, Egerton University, others JKUAT and all that. So, and all these other institutions like the Teachers Training College, the TVET here in Narok, that Masai Technical Training, and quite a number of them. So our performance has actually been very good. Definitely challenges are many. We may not even be able to exhaust the list of challenges, because there are other challenges that look like they are natural, and quite a number of them that of course come with the line of education. One of the main challenges we have is financial challenges. As a country, we are going through a lot, have a lot of financial problems. In government institutions that are being funded by the government, they have a lot of challenges to do with money. The same case here. We have not had enough amount of money that we required to put up the most necessary and of course decent structures around that would actually be very attractive. And that is because in many occasions we practice a lot of leniency and are very empathetic towards our students. They come here, some of them are really struggling with life, but you see that this is somebody with a lot of passion and desire. They want to continue. So they can even tell you that, well, you can just stand in for me and trust that after I have done my exams, I will come when I get the job using that certificate. I'll come and pay back the money, the school fees that I owe you. And because I did say, as earlier on I had said, we are a unique institution. In other occasions, when it comes to that level, we allow them to sit the exam. So you realize we have a lot of financial problems, and that's why, of course, we have to limit the number of staff. We have the limited developments and quite a number of other things that will be needed in an institution to actually be that world-class institution that is needed. In terms of infrastructure, it's now that we are putting up some, story building classes and putting up some nice classes, because all along we've always been using these other types of classes, and the challenges therein are quite very many. Sometimes it becomes very hot, unbearably hot, and so because of the temperatures and the kind of the structure, you may not be able to continue past some hours. When it is also cold, it becomes extremely cold, and you realize that is those are quite a number of challenges that we have. Well, from outside there, that is a logistic, mental, logical challenge that, some other people despise the institution very much by the fact that when they see these adult people coming in and getting out, they say this is a gumbaru. They write it off. We hardly get bursaries and quite a number of things. When they present their names there, say that they are in this institution, they will always be the last to be considered. But we want to tell them that,
where we get the education sometimes may not really matter. We've seen people who went to mad world classes and schools, and then they still made it in life to become very prominent people that we know today. In fact, there is an English saying that says that the end justifies the means. Doesn't matter whether you use the road to go to town or you pass through a certain shortcut and finally be there. I'm not saying that we should take shortcuts in education. I want to be understood properly. What I'm simply saying is that we may not all use the same road. So when you find yourself in a national school, don't think that everybody had a privilege to go there. When you find yourself in a district school, don't think that everybody had a privilege to go there. Sure. In an extra county school and all that, when you find yourself also in a day school and in a village school, you also understand that you are not there because it is a punishment. It is also part of your journey to reach where you want to be. So certainly we have many challenges. I may not be able to exhaust the list of challenges. Thank you so much, Valley Media. Thank you, my brother Moi, the interviewer, certainly the cameraman, our brother Isaac. Thank you, the entire team, for coming to our institution. We highly appreciate. Now, as I wind up, I want to thank the viewers. Certainly, they will be watching or they are watching, and tell them that this is the right media station for you, online media station. Now, to that person listening or that person watching me from wherever they are, that person who has actually fallen out of school because of some certain reasons here and there. You could be an old mother. We have very old mothers here around, and of course they've been the best performing lot because the adults know what they come to look for when they come to these places. That man, of the average age, who can still has an aspire and a desire to study, and that young man or that young lady back at home who dropped out of school because of either pregnancy, because of school fees, because of any other reason, could be that you will come to explain to us. We have an opportunity for you here. Nakase is an institution that believes that there is no dream that has been killed, and it is not over until God himself says it is over. And so while we still are on this planet Earth and we have the opportunity, we have the time, and we are in perfect shape and in good health, we welcome you, please, to join our institution. We will give you a number to call. You can reach us here in Narok because we are located in Narok town, and therefore we welcome you, please, to join us. We've seen people who've come here. They believed their dreams had been shattered, but they were revived again, and now they are going on with life. In fact, they've even turned out to be motivational speakers to others who had actually dropped out of school because of some reasons, ABCD. So we want to welcome you to our institution, and we want to tell you that it is possible. We also want to tell you that all dreams are valid, and we want to tell you that education is for everybody. Age is just a number. You can still continue to study even when you are 60 years of age and you are 70 years of age. We remember the old mzee who went back to class 1 at the age of 86. If he was able to go back to class, how about you and somebody else? Please come, so that we can work together and change your life, and you become the person you've always wanted and desired to be in your life. Thank you very much. My name is Caroline Murero. I'm in Nakase High School, and I dropped out of school 2016 because of a few challenges, or many challenges. One of them being some very, I come from a very humble background, and so many things are challenging there. Two, I lost my parents, and being an orphan, that led me to my dropout out of school because of challenges like school fees and so many things. I came here with the help of my husband, who saw that I had potential in class, because he saw my primary school exam, and he saw that I was good in class, and so he said there's still a chance, and there's a school which gives people like you a chance. And so I came here
with the help of my husband, he pays my school fees and he pays any other thing that deals with the school. Yes, I am a mother. I'm a mother of 2, and I also have a business. I carry some businesses, like I have a small shop, and I manage it because we study part-time here, and at the evening I go there and open my business, and I also do farming there where I come from. I farm potatoes, carrots and cabbages or vegetables. Everything is possible as long as you try. Don't sit there, because if you sit there, nothing is going to happen. Try, move, or get some help. Look for someone who can help you, because it's not yet over until it is over. I'm Jonathan Aimudu. I come from Mara. I'm a candidate ready to sit for the national exam on early March. Okay, I'm here simply because I was at Olombrani Boys before. On time I had eye problems, and then that has now wasted a lot of time. I've wasted a lot of time at home. The time I've come, I got that my colleagues have already registered for the national exam, and then the principal told me if I'm be ready to repeat to sit the exam with the Form 3s, but I got the other friend of mine who have sit for the national exam in this school, and he had performed very well. Then he tells me that there is a school that offers the other chance, and then I was like, I have to go there at least, and instead of wasting a year, and I can at least have the other chance to utilize somewhere. And then I've come here, I've seen the school. It's of some years back, the school has been well performing, and then I'm happy now being at Nakase High School. It has been a very performing school. In fact, it has been producing the university's graduates, university product, and the school is very nice. Majina naitwa Nambayo Kishoyen, mtahiniwa wa kidato cha 4 katika shule ya Nakase. Mimi tangia nikiwa mdogo sikuwa shuleni. Nilipelekwa kwa dada ya mamangu nikamlelea watoto. So nikaenda kwa aunti yangu nikamlelea watoto. Baada ya hapo nikakuja nyumbani, nikakaa, nikaona hakuna kitu ya maana yenye nafanya nyumbani, nikaamua kutafuta kazi. Baada ya kupata kazi, nikapata kazi ya nyumba. Kaja nikafanya kwa miaka mingi. Mwenye nilikuwa namfanyia kazi na yeye akaona nimemsaidia sana, akaona anisaidie pia. Sasa akanipeleka shule, nikaenda kusoma kwa shule tu ya kanisa, tuseme Ngumbaru. Nikasoma hapo, nikafanya KCP 2017, nikamaliza, nikapata marks mzuri. Sasa nikaona ni vizuri niendelee na masomo juu ninapenda kusoma. Nikamaliza KCP, nikakaa nyumbani 2018. Sasa nikakuja kutafuta Nakase, nikapata. Ndipo sana niko hapa kuendelea. Ndio. Changamoto ni mingi. Juu kwanza kabisa mimi ndio nategemewa nyumbani na niko shule na sina kazi yenye nafanya sasa. Mama pia amezeeka, ako na miaka mingi, ako na 76. Ndio. Mimi hufanya kazi ya kushona shanga ya Kimasai. Kama hizi na zingine mingi za shingo. Nafanya tu hapa town. Nikipata mahali ya kwenda kufanyia huko town, sina duka specific, but ninashona alafu naweka kwa media, WhatsApp, na alafu ninauzia tu hapo. Napata orders. Ikiwa mtu anapenda kushonewa chochote ya Kimasai, shanga yote ya mkono, shingo, kichwa na hata mavazi, mimi ninapatikana. Niko na Facebook account najiita Kish namba hiyo. Kwa majina ni Ruth Kemri. Mimi ni mwanafunzi katika shule ya Nakase. Nilijiunga na shule hili mwaka wa 2019. Baada ya mimi kutoka masomo yangu kutoka kule msingi,
Mimi kurudi kwangu kwa shule hapo awali, niliacha shule nikiwa darasa la 8 muhula wa kwanza, nikaoleka. Baada ya mimi kuoleka, nilienda nikakaa kwa ndoa miaka 7, na mume wangu akaona ni vyema mimi kuwa nirudi shule, maana nilikuwa msomi, nilikuwa nikipita katika mtihani wangu wa shule ya msingi. Ndiposa akakuja akanifanya akaweza kuniandikisha katika shule ya St. Peters, shule ya msingi ya St. Peters. Nikakuja nikaifanyia mtihani wangu wa darasa la 8, nikapita vizuri, nikajiunga na shule ya Lusaka. Katika shule ya Lusaka nilijiunga nikiwa kidato cha kwanza. Na nilipokuwa katika shule nikaona ya kwamba haikuwa na msingi bora, masomo yako yanaenda vizuri. Nikasikia kuhusu shule hii ya Nakase, na nikaona ni vizuri mimi nikajiunge na hii shule, maana nilisikia ilikuwa na matokeo bora katika mtihani wao kwa mtihani ambazo zilizopita. Walipoanza mwaka wa 2009, nikaona kwamba hii shule ni shule ambayo imejulikana, imekuwa ikipita mtihani wao. Ndiposa na mimi nikakuja kujiunga na wao. Na nilipokuja nikajiunga kwa mwaka wa 2019, nikakuja nikaanza kidato cha kwanza. Nikaendelea hadi sasa niko kidato cha 4, na sijakuwa na changamoto vile ya labda mambo ya karo, na kwa sababu mume wangu alipokubali ya kuwa mimi nitarudi shule, naye pia akajikasa kisabuni kuyatekeleza hayo yote, akakuwa ananilipia karo yangu ya shule. Na mimi ni mama, nimebarikiwa na watoto 3, na changamoto tu vile ni kuwa unapokuwa mama kusoma shule, ukiwa darasani, saa zingine unakuta mawazo yamesonga kidogo, maana mtoto kule nyumbani labda anataka karo, pia wewe unataka karo huku. Na changamoto ni kwamba siishi na wao, mimi nimekuja huku town na wao wako huko mashinani. So ninaona kwamba wakati wa weekend mimi huwa naenda nyumbani kuwaona, kuwashughulikia, na maisha naona inasonga ni vizuri, na naendelea na masomo yangu. Saa hii nikingoja mtihani, kukalia mtihani wangu wa kidato cha 4. Nitashukuru sana, naona ili shule imetutoa mbali na imetupea tukaweza kuimalizia vizuri, na imetumalizia matamanio tuliyokuwa nayo. Sababu mtu kuolewa na kurudi shule ama kwenda kwanza labda hata kidato cha kwanza kuna changamoto, na hii shule ilipoanzishwa basi imetusaidia sisi wengine kujisaidia kuimalizia masomo yetu, na pia hata kusaidia wale wengine ambao wako kule nje wakaweze kujiunga na sisi na watimize ndoto zao. Kwangu mimi, kwa wale ambao ni wamama ama wameolewa mapema ama labda kulasimishwa, maana huko Masaini unakuta mtoto anaachishwa shule hata akiwa darasa la 7 huko, ama akitoka shuleni labda baada ya kuwa na ujauzito anaweza lazimishwa kuolewa, in hali baada kuna hilo nafasi la kulisoma. Ningewasihi wasasi ambao bado wako na uwezo waweze kuwarudisha shule wasome, watimize ndoto zao, maana itakuwa inawasaidia baadaye katika maisha yao. Mimi ni mwalimu Lewis Mahidha. Ninafunza katika shule ya Nakase. Nimefunza sana kwa muda mrefu. Tumetaguzana na wanafunzi, nimejua maisha yao, na yale ambayo nimeona katika hii shule ni tofauti, kwa sababu nimefunza shule tofauti, lakini yale ambayo nimeona katika hii shule ni makubwa. Unapata wanafunzi ambao labda wamepitia mambo mengi katika jamii na baadaye wakaamua kurudi shuleni. Kutokana na yale ambao wametuelezea, yale ambao wamepitia katika jamii. Unapata mtu ameolewa akiwa mtoto mdogo, unapata mwingine sijui amepitia shida fulani katika jamii akakosa kwenda shule. Baadaye anaona kwamba sitakaa hivi, lazima nipate nafasi nyingine nisome na nikamilishe masomo yangu. Vile vile najua kwamba ninakuja hapa shuleni tukusaidia shuleni, kwa sababu niko na kazi nyingine kule nje, nafanya kazi yangu. Pia nasoma degree yangu ya umahiri masters. Huwa tu nikipata nafasi naja hapa shuleni kufunza hawa wanafunzi kujitolea. Kwa sababu kutokana na mambo yao, kama mimi ni mwalimu, nimejifunza mengi. Kwa mfano, nimeona kwamba kumbe elimu ni muhimu katika jamii. Pia
Pia naomba wala ambao labda wengine hawajasoma na wamepata shida labda katika jamii kokote waliko kwa wakati huu, waone kwamba wamekamilisha shule, labda wakuja katika shule ya Nakase na wapate nafasi kukamilisha shule. Labda tunaona kwamba changamoto ambayo tunaona kwa wanafunzi ambao kama hao ni kwamba wako na familia zao, na unapata kwamba kuja shuleni wanakuja wakiwa wamechelewa, ama wengine wanaenda kazini na utapata wanakuja shule wakiwa wamechelewa. Lakini muhimu ni kwamba tumepata wanafunzi wengi wamesoma na wamejikuta wameenda katika chuo kikuu. Tunapata wengine katika vyuo mbalimbali kama Nairobi, kama Mazeno, wengine katika shule ya Masai Mara, tunapata wengi. Kwa hiyo muhimu ni kwamba jamii waone kwamba watoto ambao labda wamekaa nyumbani kwa muda mrefu kutokana na shida, wajaribu waweke shule watoto hao. Kama wewe umeolewa pale na bwana wako anakupatia nafasi, bibi yako anakupatia nafasi, kuja katika shule na usome. Kwangu nafurahi sana nikiona wanafunzi ambao wamekuja shule kutaguzana, hata wengine ni wakubwa kuniliko, lakini mengi nawapata kutokana nao. Jambo la mwisho ambalo naona kwamba mimi nimeweza kuandika vitabu kutokana na yale ambayo napata katika wanafunzi hao. Ninasikia hadithi zao za maisha na baadaye kama mimi mwandishi ninajifunza mengi kiasi cha kwamba hata naweza kutunga hadithi fulani kutokana na hadithi zao. Historia ya hii shule, wakati ambapo niliingia hapa mara ya kwanza, nilikuwa naona kama ni shule tofauti kwa sababu nimefunza katika shule ya umma. Ukikuja katika shule kama hii ya kibinafsi, kwanza unapata watu ambao ni wakubwa, nilikuwa naona ni tofauti. Lakini nilikuja kugundua kwamba mwanafunzi kama huyo anajua lengo lake katika maisha, si kama wale wadogo. Huyo amekuja katika shule kusoma na hata kusumbua. Huwezi tumia kiboko, ulimi mnaongea pamoja. Mwalimu kama kuna shida anakuambia, mnaongea vizuri. Kwa hivyo ni wanafunzi wengine ambao ni tofauti, na ninaomba iwapo wengine wanataka kusoma waje katika hii shule hii. Thank you very much, my dear viewer, for watching this show. Remember to subscribe to our YouTube channel and follow us on our Facebook page, Vale Media KE. I'm your host, Moi Mona, and my cameraman, Isaac Chiriyat. Pleasure to have you. We'll meet another time in another episode. Please stay tuned.